kita cuba sekali lagi. Swiss dia belakang ni. Okey, sekali lagi. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, so hari ni baru dapat packaging daripada Shopee. Okay, basically benda ni adalah angle grinder, beli dekat Shopee. Harga dia lebih kurang dalam 70 plus kot tak silap. Sekejap, check dulu. Ok, so harga dia RM79. Ok, RM79. Dah tolak apa nama tu, tolak coin semua, dapat dalam RM63.91. So basically ni adalah angle grinder 580 watts Stanley. Dia bagi dengan free cutting disc. Cutting disc for 1, 2, 3, 4, 6, 10 lah. Okay, daripada City Hardware Selangor Stanley. Alright. Okay, so kita unbox sekarang lah. Dia datang dengan bungkusan biasa je lah, and then bungkus dengan bubble wrap. That's good Okay, so ni dia bagi 4 inch punya high speed reinforced ultra thin cut off wheel dengan grinding wheels dengan banyak dia bagi. This is cut off wheel for general steel, stainless steel, hardness steel, cast iron. This one is for sama, cuma yang ni thickness dia macam ni lagi nipis, ni lagi tebal lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada banyak, tak tahu berapa kan. Okay, good. Tadi bagi 10, macam banyak aje. That's good. Alright. So Stanley angle grinder RM79. Right, so let's see. Dapat glasses, protective glasses, the grinder itself, plug Malaysia, that's good. This is plug Malaysia dengan fuse. Dia punya wrench, guard, dan manual, and also I think this is I'm not sure whether this is the warranty card or not. No warranty card, but I guess you can register elsewhere. I think so. Just have to read through lah after this. So package content: angle grinder, guard, flange, spanner, and also instruction manual. I don't know what is the apa lagi ni bagi. Alright. So sebelum kita tekan order receive dekat Shopee tu, Siri approve. That's good. Kita try dulu untuk tengok whether okay ke tidak. Alamak, lampu padam. Alright. So on off kan? Oh, sini. Laju dan terbaik. Mantap.
Okay, kita buka yang ni lah. Switch belakang ni. Okay. So if korang thank you for watching this video. So kalau korang like the content, hit the like button and subscribe, and don't forget untuk tekan the bell icon, so that kalau kata ada video update terbaru, you all akan get notified, so you all takkan miss dengan any content terbaru from my channel lah. Alright, okay, thank you very much. Okay, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum.